Alright, twagala kwaniza chali wange yonna gyosinza okutulaba webale nnyo webale ddala n'olunaku olwaleero. We don't take your love for granted, for always keeping it at Now TV, Now channel ku YouTube wano wetubeera ne twogerayogeramukko ebintu bingi nnyo. Tufuna abantu ab'enjawulo naye okusingira ddala ffe twategeera ndongo oba twategeera entertainment. So n'olunaku olwaleero era still twagala kunyumiza ddala n'abamu ku bantu oba n'omu ku bantu abali mu entertainment industry, specifically mu music industry. Tuli wano ewa Boogies Kicks and Fits ku Sky Complex ojja okujja osobole okufuna engatto zonna zoyagala okwambala onyume olabike bulungi okusingira ddala sneakers zo ezettabbu azina ate ng'ebbeeyi eri affordable. So for times today nina Tracy Melon, Tracy Mirembe. She has been in this game not for so many years, and at least impact yo tutandise ogiraba from her breakthrough song Wakakana, that was last year 2024, just in case interview one I will 2026. Nafuna ne chance yokuba nti abantu bwe bategeera kakkana ba backtracking ne balaba nti ne music omulala yali amuyina ate ngera toyina lwogamba nti aliyose na breaking ira kakkana neeri buyinza okuba ali tewamumanya but catalog yali nungi nnyo, ennyimba zaali zaakabi nnyo okuvira ddala naawo endongo yonna gy'abadde afulumya. At least reception yabadde nungi, yogera ku Sumageza, yogera ku ogenda kukiraba. She has a collab with Green Daddy, and as we speak right now, if you're watching this interview, you're getting to the real time. Her project Tovao, brand new, efulumye lunaku lwa leero olwa Friday. Era nafurirwa tuwadde chance tunyumyemukko naye. Tubera kunyumyamukko biri light nnyo, because I think she's one of those people abamu kumwe nga mulabidde mu industry naye nga teri mumanyiiko nnyo birala. Well, ayinza okubagezaako sharinga mukko naye olwaliro tugenda batugenda ddala to dive deep okwongera okumutegeera. Ye Tracy Melon, mukyala musoga nsangayire. Nsangayire okubona leero Alpha. Obulamu bulungi. Bulungi nnyo. Katutandikirawo lumu Bruce afuna chance ekubuuza wadde naye naawe ku station. Ne bakyali bange nabo ne batakubuuza. Bwe nalaba TikTok live gye waliko, emu ku advice gye wali oweebwa yali yakubeera muntu w'amaanyi yali out there yogere nnyo. Bali bangamba wete. When now you seem to be so reserved. Odifiningira ddala erinnya lye erya Mirembe. Because omuntu bagamba nti omwana oyo wa Mirembe munnange era kyekyo kyolabikira ddala. Is that the real you on any day, or but there is a jumpy Tracy that we don't see? I think generally ndi muntu wa Mirembe. Though I'd say it depends on the environment never chibindi. When I get too comfortable, my friends don't know me for, of course, if I'm like in a space where I'm used to people. So akusanga nga ndi went. So ndoza babere bagana ekyo kirabo kyikoza mukirabo kyikoza. No, but generally my whole my nature, of course I'm calm. I'm just naturally a calm person. But then it also depends on who I am with. Oh. Yeah. So ate ekyokweraga kijjirawo abantu balowooza nti wano eno yeragalaga muko. Nakyo tukiwulira. Ku ground eyo bagayira ddala mwana oyo mukweraga kwatudde. No, I think people misunderstand abantu. I think omuntu omulaba nga ali quiet. Now me, I think my persona, I'm the kind of person when nsanga omuntu tugambe kale nsanze omuyimbi nga ndi fan we nyinza obeera struck. So in the moment eyobutamanya kikyakola I might end up keeping quiet in a song. Olina alowooza nti yandabye n'asikempewo yeepimye. I always pull back nensoka nindowooza nengamba hakati oba genda kuddamu atya oba ngenda kulaga so much expect. Like I fear to offend people. I'm very careful with how I approach people. Like omuntu tomalaga mugwire. So ekintu nsobola beera so excited naye nesigala wano antudde naye nga ekindi mutima nzaki. So mu industry muno inamu abantu nga sobola okube okay waliwo abantu be wali starstruck nga oli fani waabwe nnyo mu industry generally yonna ayinza okuba sina muyimbi oba producer oba presenter oba kale nabwe abeera muyimbi
You have some? Yeah, of course, waliwo nange abayimbi benzize ngandaba, and when I met them, I ceased to be a star. When I meet them, when I meet them, I'm a fan. Like nange chireri echa amoso wana chokane chidawali. Nezoka ningama, oh my goodness, I've met this lady. Like I met Irene Namubiru, and to be honest, Omlaba Naenge DJ Karinga, she's a calm person. Yes. So regardless of how excited I was, you did not expect me to jump and scream because I'm so excited until Mulabi. I was super happy. Like in my heart of hearts, I was super excited now. Puli this sanyu mumtima. But wabweru. Nali nina kubeera wenti. Okay, yeah, itamanina cho itamwa. Yeah, but achitegeera because she shared a scenario where she met a girl in a supermarket over. Umana nakaba baya kaba. Yes. So she walked away because she just didn't know what to do. I remember that story. So bo tia umuntu okumu cuz obachomanyi kigenda bayo. But so, yeah, now we vote okuba. Nange mbeera waawo ne meeting abantu naye ne ngamba wano kansoke nindemu. How do you handle abawagizi right now? Okubafuna wabafunye bakyawera kuba kyemmanyi nti paka kutovaawo wano gwe tulina waliwo ayinza okuba nga tannakakasa bulungi, but at least numbers kati weeziri because kati tulina ebintu ebimu kwe tutandikira osobola okulaba social media handle platforms bwe zitambula n'ebirala bali genuine nnyo kati abantu bajja lwa music so far kyobadde oyina. We've not seen you mu bintu ebyenjawulo tukutegeeredde mu ndongo bosanga eno wabweru gwe abo ababeera excited naawe. How do you handle them? Okujjawo na kiri teyeeraga takola ki bw'okikola otya? I think ekyo kintu ky'okweraga sitera kiwulira because seeragira ku bantu. Gwe tabakugamba? Bosco nga babyogereyo nga sibiwulira, but seeraga when I meet people who appreciate me, of course I embrace them. You know why? Because I also meet people that I appreciate. So kati fan watukire oku approaching Melon nagamba, can I take a picture with you? I have been there. I am still there. So you know it. I and know you know what how it feels. Shimanyi bulungi ntino nsobola okusanga gundi wano choose. Like I met Noaji last time. Trust me, I was super excited. Like I was super excited. I was so happy to meet her. Naye tosobola kiraba gwe tosobola kiraba nenze mba nkiwulira muli munda just to expressing nga kyeki. You might hear now me, I'm very expressive when it comes to words. I might not show you, but when in the moment where I'm exchanging words with you, you will hear everything. I'll be like, I love you so much. Oh my goodness, I'm so excited. Once you touch kiraba and you know, oh my god, I'm so excited. But I'll tell you, I'm so excited and I love you. So whenever I find about approaching, I know and I understand how it feels exactly. Okay. As a person, you could be having some principles. Ziyinza okuba si nkambwe, ziyinza okuba nkambwe. Naye nga gwe at least byebimu kubikuyambyeko okutambuza obulamu that you would want to share with the people out there. What are some of your principles? Byogamba nti, okay, regardless, one day I'm a public figure, but at least ABCD should be in line. Some of the things nga byogamba nti kale mbadde nsaba bafaani mbaagala naye kunze mutegeere nti oba bwe mba ngenda ku show mba njagala n'esooka mbeerako nzekka, oba bwe mbanjira bwenti, oba bw'onsanga wano, oba bw'okola bw'oti. I think the change someone pointing out right now would be how I dress. Banange tewali nkaka tewali oshegere ngawe mwansanga bambi mbegayiride mba mondeka. I love and appreciate that abantu abasinga bachembracinga ate bakitekinga in bulungi. But there's a bit of criticism of hey, you have to do this, wobera stage you have to do this, which I understand. I'm not the kind of person who changa stage one usanga nti I'm jumping or doing that. But that's just my kind of person. That's my personality. I've had people say, oh, maybe kati ola banga wenyaba dede.
but they what you? That's not how you should brand yourself. What? And you forget that you can wake up one morning. Cutting me, I can wake up one morning and sagala kulaba kuchigambo chiyitibwa nkondo. Do you get what I'm saying? So, balekera otutekako pressure ya you should do this, you should do that. Nayo live ojujukira je walaba where they were advising me. I took that advice. I take it in with a lot of gratitude, by the way. Era nachobola banatula nentula ko yo live nempuliriza bulungi nga bwe bali babingamba, because every person has a right to speech and everyone is entitled to their opinion. So nachitwala nti he was omuntu yali mukompa advice was opinionated in their own way, but it's up to me as an artist. Ekisembera nti gondi yangambye bwati. Naye kati kiki kyentwala kiki kyendeka. He was right about what he was saying. He might not have been entirely right, 100%, but ebintu ebisinga waba yali mutuufu. Kati the ball is now in my hands to see. Kati, am I taking the advice or not? Just chensaba abantu abayimbi temba judging by how they dress, even the ones who totunulira gunino gamba banayirira nga yalaze nnyo ekisamba nange it's their body. Just let them do what they want with their body. Kasita batakutyobodde. Omanya abantu, Tracy, when you show them something and they like it, they really want to see more of it. Ekintu kyokwambala ekyo nalabako ko debate emu ewamu omanyi ffe tubeerawo tulina wannyo tubeera mu group tubeera mu ki and of course ekyennyambala kyo lwakuba nti okinsoose, but it was one of the questions that I really wanted to ask. N'omuntu yatuula ne yeetegereza video ya kakkana n'akulaba ng'olina outfit teyali nyimpi naye era yalaga nti olina a very good body but wayambala but then after that todanga mukowadde and they feel they really want to see you. Bagala bakulabeko mu mbeera eyo. No, the thing is banange somagiza wajiraba tewalaba skin. Didn't you see a bit of thighs? Yes. Guys, me, I think how I dress is entirely up to me. So okay, Alpha nobody shocked nogara Melon says to say tewaba yankase. So as long as I'm comfortable, that's it. Kastambera comfortable. Era Alpha tewali woli ndaba nti Tracy Melon woli wali oba ayambadde akaskaka. If you find it short, that is where I wanted it to be. If you find that the whole year I'm not wearing anything short, please, that is what I wanted to do. So nze tewali ankaka kwambala nga wenyambala. Ebintu bikunyumira. Banaye tulina n'okumanya emibiri gyaffe sikiwa. I don't think so. So kubanga ekyo tuyinza okubeerawo ne twesunga ne tugamba naye tomanya yatusuubiza. Sometimes tuli mulaba. Omuntu n'akulinda mwaka ku mwaka n'atalaba ku kimpi n'agamba naye kati omwana ono lwaki industry yagiyingira alimba. So omanye ebikunyumira ng'omuntu. Nze manye ebinyumira ate ebimpi tebinyumira nnyo. Binyumira to a certain extent. Nga akakatono ke mwalabako, that's the best I can do. That's, keko kensobodde, but it all depends on the mood. Bagende nako. Wow. Okay. Tracy, for you ladies and gentlemen, ero gwe tuli naye wano olwaleero gwe tunyumyamuko naye. Endonge. Sometime back I saw people bringing back zimu competitions za walimu, but actively endongo gimaze obala bbanga ki? Mbala emyaka esatu. Egyo gyonna emyaka obadde mu management. Anyway, nze kati kankunyonyola management and how it came about. Nava mu competition ne meetinga my current bosses. Ntandika okukola nabo. Naye my bosses love music, but anything music. Kati our understanding was just a mutual understanding of you hit studio once in a while and you still do what brings in money for you, because music twali tukola mu studio yali tanatandika kuyengeza. So I did live bands for like over 2 years. Naye nga nkwentane music wange
oshegera era ekintu kya live band nagenda okumala okukiggala bwenti nga kakana afuluma. You get what I'm saying? Of kali kasavu kanyama ta nene wano genda okolera nze nakolera ddala band je myaka gyonna kuba 2022 nakolera ddala band for a while. So I meet my management there. Nenga nkola wano nenkola ne wali nga bafunding of course producers because twakolera ddala ne tutane EP kale nga bafundinga music wange naye nga nange nina gondi jenkole yange. So paka kati they're the same people benkola nabo. Okay. Yeah. So oli omu ku bantu abo ababadde ne breakthrough nga eri organic nga yeso okupushinga mutaddewo but not so much. Luyimba ne lujja ne lukubaluka naye ne lukusanga mubadde olina management. Then there is also a kid out there atayina nnyo na management nga kaana kamba ataye n'ata tune ye naye organically naye kuba neegenda neeyitamu. But then twogere ku ggwe ayinawo kale management ebaddewo ko ng'eyongera okufundinga okusupportinga n'ebirala. When you got this hit song Kakana, what did you do next? Nomanya nti kati ketugize kati nina kola kino. When I got my hit song Kakana, I knew the first thing I had to do was kusooka kuggalawo giri emirimu gy'okuyimba ennyimba z'abalala. Because honestly, for us, this is a discussion we've had with those guys for long. The only thing we need is just one hit song like this, just one like this. It will be a stepping stone because we honestly have beautiful music. It was just chill, mom. I'm not even bragging. Naye music, nga wali nga tumulabako, nenga audience yetakola ki yetaliiwo wakitegeera. So kati we twafuna audience wetuti tugamba kati wano tugenda kupika teri kuzikiza. Okay. So of course kuongera ku meeting abantu kola na different people kuba business fena twajingira was all new. Me and my people twali bapya in the industry. We didn't know how things work, so we were just learning. So Kakana bwe yajja ne twebaza Katonda kati ne tumanya kati tulina kufungiza. Okay. Yeah. So tewali nnyo kyamaanyi. Tewali nnyo kakodyo kali awo nti oba kino kati kye tulina okuddamu okukola n'ebirala. Biro wawulira kuba oluyimba lukuba. Omuntu n'atandika okugamba nti oluyimba lukuba. Biro wasooka okuwulira buli lwe wasooka okkiwulira era wakakasa otya nti ddala Kakana akuli. Fuuse hiiti abantu kati balumanyi. Kakana oyo anyways sigala nkyogera, it was new to me, kyali kipya, especially with TikTok. Yeah, it was within the first 5 days that I noticed there's something different about this song. The first 5 days of TikTok ngolutaddeyo naluta ku Friday kati ku Rocksat. When I wait a minute, because Narisi, Omanyi Wawera totally used to people singing your songs. But then I came with a challenge, Zidio Meka, because of talk very disappointing. But within the first 5 days, I saw an incredible challenges because I didn't promise at all. How? Like it was unbelievable because I had not the challenge Narisi Zidaba, which once scrolling in the sands. But that time is when I realized there's something different about this song. Okay. Nensirika weche nenzo kwa kumachanga. I think it was like double. Ngaziringa kumitano kakaga challenges. And the pace at which Jakali Katambulamu, it was so rapid. I just didn't know what to do. Zenalisi chikiriza natula. I was in a moment where I did not say, oh my goodness, my song is working. It was like a feeling of, it's actually working. How do you feel? Honestly, guys, I don't know. Like, I don't when it starts,
I started hearing people, everyone started sending me kakatine views for YouTube. Nze nali sikolanga kulimba ne lubitinga 10k views. That's the truth. Tewali luyimba lwange. Nsiko nga ndwerabidde. Naye tewali luyimba lwange. Ennyimba zange zalinga 5k, 1k, 8k. Nga lwezeeberera awo. Kati ne ndaba views ne ngamba kyekyo. Then I had my first gig. I remember your gig. It was even a free gig. Nali awo ku Mock. When I call your gig, nagenda okuddayo waka nga nkimanyi I'm not the same person. Gwe, you know the whole feeling of, oh, listen to her and give it up for Tracy Melon. Kati DJ natenka kubaba kuyagala. The screams that I got. Abantu. That everybody, like, I literally kept quiet and everyone was like, kola chimucha, kola coffee. I'm like, okay. Kati after that gig. No die. No guys. I can be on stage and people, so that's like I can realizing over the way TikTok with she that gig. I had confidence because artists will want to your music. Okay, no wait here because now that's me I have that. I'm even a bit shy. Kati go genda ku stage ngatebamanyi luyimba. Onyizo bab not as commanding. You might end up nganyimiridde n'ennyimba nga sina bwe siyongeddeko n'abafans interacting never. So for me to get on stage ng'abantu ba interactinga nange ng'abantu bayimba wamu nange just put me on a whole different level of gratitude. Nengamba well, ekyo ndowooza yalibadde dream ya buli muntu okubanga bwe bafulumya oluyimba bakeera ku makya ne bawulira nga buli wamu lukuba buli wamu bawulira abantu baluvayibingirako n'ebirala awo wennyini sumagiza n'afuluma ogenda kukiraba n'afuluma naye n'addamu n'aku okukira kakkana sumagiza yakuba era naye bw'otambula abantu bamuyimba kyekite nagaye nti ofunye abawagizi ng'obafunye lwa ndongo tikuba olinawo ogenda n'owulira nga bazannya oluyimba lwo and you feel people singing your song and you're like, okay, now they're singing what for what. Kati onabaye ogenda kukiraba najja. Najjirako n'ebigambo ye yagiramuko challenge. Omanyi kati ffe abo analyst we twatandikira. I saw one analyst saying they don't really see something different from you. Okusinziira ku balala ab'enjawulo. They feel you need okubanga oli independent nti bakubuza Tracy Melon you know niche you need to have that one thing that defines abantu kyebakutegeererako ayinza okubayita kumanya what really defines you kyekikufuna owenjawulo ku bayimbi bali abalala. That's a very hard question. However, exam but what makes me different from other artists? Just okwogera ekyo ky'oli ky'oba courage tuufu kiri nti kyendowooza that makes me different is I've had not so much of exposure, but I have a musical ear. Nzenga Melon. Especially being that I've been in musical spaces a lot. Bands, performances, live performances. So one, I would say, Nzenga as omuntu. I'm extremely vocal. Not until I have a nice voice, but I love to execute and njagala nnyo omanyi waliwo abantu ababeera nga muyimbi naye nga ate
eby'amavocals tibyaliko ennyo oba kitegeera. I've grown up listening to vocalists aba wano n'abatali ba wano. I'm extremely vocal and I think I have a very good musical ear. Nti nze olemba neweruba terunaba I think the longest I've been in studio is around about 13 hours. Nkola kulimbo lumu. Some of the Ugandan artists betulina, it's not a problem, but abamu abasinga when they're doing music tebamuwa as much time. Over settle, they don't take the time to criticize it kurabwe ngwengagwe kati nze nsobola otula nengamba naye Tracy wano nedda nze kenyini neneewulirira nengamba wano nedda wano baakubyemu bubi wano babadde balina kubamu bwe bati wano babadde balina. That's why you might find that I even take long to release music. I've had people tell me naye Tracy olwawo it's because mbeera nkyokkola ensobi otyokwocha omuntu yenna ali musical kati nze nky'okwewulira nga nnyimba kubojja kwekwata kwata nsawulira kikojja kwagala okweterera ne Atini yakiŋŋamba namubuuza naye Atini towuliriza nnyimba zo z'oproducinga nangamba nti bwe naaluwulira omuyimbi ne wanaaba alutadde njabbula katono omugamba naye komaako waliwo kempuliddeeko etu sagala kwewuliriza because nky'okwekwata ensobi kati nze my ear is like up there. Era nsobola owuliriza oluyimba orange sidagereza kuzaabalamu. Nengamba, Melon nedda. Oba nengamba the producers will even tell you, even Doctor said, one of the hardest people that abantu abasinga mu beyetegekera nga agenda owandiika nabo is Tracy Melon. Does this explain the recent video you shared? The first version of Kakana? Yeah. Because byetwawulira mu background yebimu si bye mu final. Does it explain that? Yeah, sometimes to wait mutual consent. Sometimes we have to cut the song down to fit in that time. But in most cases, nze nsobola osula mu studio nga sina lyrics nga ndaba tekiggwa era mbeerawo ne ngamba Doctor is good. But the rate at which I send no, he might even feel like, wabula badnaye kirabika skills oba zibuze like I said no Doctor ekyo Doctor nedda kati ne best boy on the previous project eno tujana jogerako every line yagamba nogamba wabula Melon ate onsusse abadde naye nakiŋŋamba are you serious? Nabadde naye ku today is Friday. I was with him on a Wednesday. Nangamba ati Alpha mukwano gwo muyimbi naye muyimbi nnyo. I give my music time. Okutu kwange kuwulira nnyo kati nze mbadde mu ba instrumentalists. I know what is supposed to sound. Kati osanga nti nze obudde bwenteekamu negondi shiva ku just tugende tukole hit tuveeyo. That's why nze tusaako osanga nti no yakubye freestyle navayo. It's a good thing by the way abantu bakola freestyle one take wonders but ekitiibwa si kyangu naye gwe si naye babaze nsulayo nensiibayo. Alright, tukyalina Tracy Melon wali wano ayimbye akyayimba ate era ndowooza owa ekyo abadde alina ekibuuzo ku ki Tracy ekimufuula ow'enjawulo ku balala ndowooza oyongedde okukitegeera muyimbi nnyo ate era n'okutuuka okuwuliriza endongo naye akulira Tracy hard times of course olugendo terusobola kubeera nga luli straight emirundi giri gyonna gye wagumiikiriza paka okutuuka wano at least waliwo ko moment eyo ndowooza gye wawulira nga oba kati ogende otandika oba botiiki oba ogenda otandika makeup studio endongo ogiveemukko. Is there that one moment you felt like you wanted to really give up and what really happened? What caused that? That moment was there. Right before Kakana. Before Kakana. Ena manenze nsibangamba abantu. Bana etolekera. You don't know if you might give up now. Sawa zili meka. You might give up now sawa msanvu. Nengo mukisa gubadde gujja sawa msanvu nedakika 10. Do you get what I'm saying?
So I've been in a situation where I've wanted to. Naye n'ekirala kye nsiba ngamba abayimbi abato is bw'oba oyingira ekintu kino making sure okyagala. Be passionate. Because now it's not easy for me to give up. Even though I've had the thought, but it's not something I would wake up one morning and say that I'm done with it. Because ekintu nkyagala nze nfiirawo. Because ekiri nnemesa oba kiriba kinange simanyi. Naye bw'obeera ng'oyagala ekintu ky'okola, as long as tewali akukaka. Okukivaamu lutalo. Ne baba bafa tolekeraawo. Nze nali njagala giving up because honestly nali mpuliranga. Have you ever felt like you've done everything? Like maybe not everything entirely, but I had gotten to a point where I felt like, okay, I'm giving my best and I'm not appreciated for it. I'm not getting anything out of it. Era namala, I remember telling you namala omwaka mulamba nga sina kyentadde because 2024 yonna naddamu okutoliyimba. November, sorry. So I had a whole year where I even had to sit and be like, what if it doesn't work? What if it doesn't do this? So those moments definitely zibaweera nange nali experiencing it. Because the music was not going as I expected it to go. But luckily enough, until the time I thought about it, I'm glad I went mute for a year. And I think God was just preparing me for the incoming project. Kakana. Okay, you have this whole thing of working with producers. Abatali nnyo waggulu eyo nga betumanyi nti bakubye nnyo yet we feel like omuyimbi nga gwe bw'oba kati okwataganye nga Doki ne Dr. Brain. Twaligambye nti kati project ate egende wa producer bwati. Kakana comes in with chemically nicer. Sumagiza nayo n'ogiwa mulala. Ogenda kukiraba nayo n'otuintroducingira producer mulala. Kati ate era wakutte tovaayo n'omuwa best boy. Okay, best boy was the producer of the year. So kati ndowooza essala zaffe abamu abalowooza nti olina kukwatagana n'aba top producers. Etandise okuddibwamu. But let's talk about these other producers bano bewasooka okukola nabo. Why them? What really connects you with them? What's the relationship? Okubanga beweesiga okukola nabo. So Alpha is nga sinaba kutakakana. Nakola n'abantu abalungi. Nakola ne bawriter bano wammanga. Ray Signature, okay. Shina Skies, but I worked with both producers. The big names we know. Nakola Nene Sim, Nakola Ne Best Boy. I have a project with Best Boy. Konyemba zange nkadde. Nakola nani omulala. Nakola ne Bamutani no producer wa Axon, wa Baraka. Nakola. So I feel like I had come fresh out of an era where I thought working with the biggest people would get me to that level or that space. Nenera anti musically mumukisa. Gobayimbe bameka bolabye nga hit yagenze wa the biggest producer tugamba banne sim nakola kinalemba ne lutakola. It's not the producer's fault. It's about how good ne effort gyobotadde munakaseera koluyimba. Sometimes enyimba zibanga sikekadde just nga sigwe mukisago at that time. So regardless of who you work with, biyinza obutakola okitegeera. Naye ate n'ekirala Alpha abaana abalungi bangi. There's so many good producers and good writers. They're just platform yeekyabuze. Just tebayina. Ogenda n'owuliriza n'ogamba where have you been? Obaddewa nenga gyali nga yeetaaga ko omukisa gumu bwe guti. Tebakulimba nti no for you to get a hit song you need to work with the big producer in the region and stuff. How many songs have you had nga tomanyi na producer walonga bakugamba erinnya you don't click, you don't copy, but the songs are big. So there's so many talented people out there. Ate nze nsigala nkola n'abantu banjawulo kozo osanga ojasanga nti no mu nnyimba zange zenna releasing I've used different producers. Just different producers. Chemically Nicer, Success Vibes, Best Boy, Bricks,
They are all different producers, but the songs are nice. Yes, true. That means you can create magic with just anybody as long as they are talented. You don't need to limit yourself no gamanti. Kanine nkole nono, bakankole nono. Just to kubanga choyagadde wano gamba kankola kayimba ne kundi. Or sometimes all of them they are just comfortable working with those guys wanga baba manyira. But when abava wansi tolowooza nti no wenna agende wagundi kigenda kukola. Because we've seen a few people nga bagenzeyo ne bitakola. So abana bali talented banji. You can work with anybody. Anyone can create magic. Yeah. Did you say Ogenda Kuchira were making it big the way it is? I had high hopes in that song. Why? You would have been disappointed seeing the rap banga with watch. I would have been so disappointed. Why were you so confident about it? Musical ear. How? When I first heard that song, demo yali mudobozi lya musajja. And I think woluwuliriza mudobozi lya musajja oyinza n'ogamba bannaye wandiinje tubatutaawo batwandibadde muneeno. Yayimba bulungi nnyo. Bangamba mbu ekimu ku bitwaza ennyimba abantu naalukkiriza demo erina okuba nga eri. I listened to that song the first day. And I had no doubt. In my mind, in my head, nze negamba this is the song. Ugenda kuba. Nensirika katomancha nakola. So kanemva kubine bya kubera overconfident. Nengamba Melon. How am I going to own this song? Because the demo was good. Ate guy nanyene luyimba. Yali ayagala oluyimba nga luyina ddi yali wano ku mutima. Mumutwalako mwana we. Nangamba cause nze nabagamba those guys abampola oluyimba balumpereza a year ago. So I had that song in my inbox for a year. Nenga sikawulirizangako sikakwatanga. Wow. But the time we bakaweerereza byalimu ebiseera bya smanchens zaako music takola, so I didn't bother listening to whoever was sending me music. I was not bothered because I was literally going through a phase where things were not working for me and I didn't want to add piling up ku channel mpulira actually chimbadde nga already. So when I heard Zaka Kaimba, it was a very lovely song. Very lovely. Guy yaimba bulungi, the production ali good. Ati nentula ngamba Tracy, now it's upon you oku owninga luno luyimba. Execute it to your best. Ati teru sirwa gundi Luluo. Dwange. Era nentula okumala weeks says there's no day out of 14 days in those 2 weeks where start playing Kaimba. Wow. Ate nga buli wenka playing nga nfuna idea nga nje recording nga nkwata kasimu kange wenti nga nsidayo wali wenjifunidde idea nga nteekamu nga ngamba bano ngenda yimbawo wenti era osanga nti bingi bye nakyusa ne mu lyrics era waliwo bye najjamu osegeera. So the song was perfect, but we had to eliminate nze nengamba how do I own this song, because nze nfa nnyo ku kintu ky'okubeera happy at the end of the day. Tewali kintu kyensinga kuwa ssanyu kayimba k'oyagala. Kuba music tumukola, waliwo ennyimba zetukolanga mu butuufu ogamba kana kayimba saakaagala nnyo naye n'okakola just because of what? Because of the viewers. Naye nze kasita mbeera satisfied mu mutima. Nze natuula neneetegekera olwo oluyimba. Bricks can testify. By the time when natuula mu studio went, lwali olunaku I recorded everything mu lunaku because I had prepared myself. I knew what to do. I knew what to say. I knew what ad-lib to put. I knew what run to put. Namanya nti wano nyimba wano ntuusa nti wano everything. And ekyannyamba n'okunnyamba nga bwe nali nkyagala nze njagala nnyo instruments mu nnyimba zange. Omutima gwange ne ŋŋamba lulimba lulungi nnyo kugenda nga everybody who is supposed to work on this song is supposed to be top notch. Ne ŋŋamba kati kano nyooma nakoma Bex n'agamba Bex, don't underestimate me. I was just joking, but he was like telling me
Why is speaking like it's impossible? So I did all that. I got all my to play on the song. So for me, everything was a success even before the song came out. Bulichunga when I envisioning. Natuka ekiseera nentula nengamba kati akayimba tekakyali ka Kenny kafuse ka Melon because guy yali akakola bulungi. So nengamba kati tekakyali ka Kenny kafuse kange because I had executed it nga bwe nali nkyagala nga bwe nali nkirowoozaako mu mutwe. Honestly speaking, akakayimba kalungi. It's hard to listen to it. Newe kandibadde tekanafuluma nawe wandikawuliriza n'ogamba. One of my friends sent me that song. Naddala eno party eno yeziggwerako. Nangamba Alpha. Bantu bayimba naye omwana yayimbye mu luyimba luno naddala. Ye yansalirako eyo party yokka eyo. Waliwo ezo anti olulimi lwa Mubendongo sirumanyi. Ne waliwo ezo bazibeera answers oba eno gye luggwere. Awo wanvuyiza amalobo nangamba wulira awo. Yangamba nkusaliddemu ako kokka k'oba owulira kokka kajja kumala otegeere bulungi nnyo kyegamba. Well, have you been to schools ezisomesa music wamusoma? Nedda samusoma naye ate mpuliriza nnyo abayimbi kyamunda muli munda mwekiri kyamunda naye ate kisinzira your level of exposure. How exposed are you to people who do what you want to do? Exposure abamu kuffe eri defined by traveling, being around those people in their space and stuff like that. Exposure yo nabana abantu eri eti. And it's like just now when we're exposed to a lot of music. You have where what time nowuliriza gondi nowuliriza ne gondi. Kati nze kankuwa example. Nze waka tetwabeeranga when we were growing up tebaatukirizanga kubeera n'amasimu. Era nze simu nakikwata after form 6. Nze kati nga okuva wenategeera nti nnyimba nga bampanyewanyeeko eyo mu ssomero saasirikako practice saasirika. Even my mom can testify. Buli lunaku ewaka ne banneighbour oba baali nga mu bikomera byeyo baali tebamanyi wenfaanana naye akanasuwayo babaali bampuliranga nnyo. Nze tewali lunaku lwe lwasanga nesiyimba teruli kikyo kyamunda. So nze nakiva dda nga nkipracticinga nga nnyimba wano nnyimba wali nnyimba nga mbawuliriza bonna bayimbi omuntu kyakoze nga sikisobola. So kanentula nangamba ye yakisobodde atya nange nina obulago. I also have a throat, I have a vocal. Nange nina obulago. I try as hard as I can to make sure I mimic it one inch kola. So nze nakulambi kola, like nakulambi yimba ngambye yigiriza. Sagenda ko mu music school tebabinsomesa. Just nakulambi yigiriza nze yanzo. Okay. That's why right now teaching how to sing. Oh, you also write, by the way? Yeah, I do write. Muzaka fuluma oyo obadde sofoteka mu lines just in every song? In every, apart from ogenda kuchiraba najjamu sayongeramu. Wajja mbujje bisigalawo ne bisigalawo ebimu najjamu. Then nesumagiza oyo sumagiza yebaamu mpa finished projects. Naye kakana ono tovaayo yate kufa. Yawo kati niyo kibuuzo ekimu kyetera okubuuza. Muyimbi ki wano e Uganda yali akuyimbidde akayimba ne kakunyumira nga naawe owulira singa gwe waali kayimbye era nawe waali kayimbye bw'otyo oba okumusinga? It's two way. Either nga nawe waali kayimbye nga ye kuba kitegeeza ensonga lwaki kakunyumira oba ate twali kale luyimba lwa muyimbi ki lwe twali gayimba singa oluyimba olwo mwaluwulirako mu version ya Tracy Melon. I'm so sure there are so many. Let's not do that. Naye kituufu nti ennyimba zempuliriza n'enzeegomba nyingi balabe mu abayimbi. Wejjegeza Irene Nambiri. Si yekka. Waliwo ennyimba zempuliriza ennyimba zammwe kati kambagambe mu bayimbi bannange. Empulira bulungi. Ogamba omwana bambi yayimbye. Olwonka akayimba kettamanyi nga bwe nalina bakatale yankando. They told us about your song. Bintwala. Ne batugamba Bintwala ne batugamba Ruwanga abantu. Is there that one song you feel like it would have been a big song? Nga yes kale luyinako we lwali
ne maybe abantu ne bataluwa nnyo matu nga wa muyimbi mulala that one song you feel nti kati nze mpulira the good idea song would have been a mega hit mpulira bayimba bulungi nnyo nawulira Daxi ayimbye n'omusajja nga owulira yaproduces bulungi ebigambo birungi oba owulira baflowinze bulungi yes leero n'oluyimba baali kubye nnyo kyenkana n'okusinga ku Tabu kyenkana oba n'okusinga any other big song Daxi has so what's that song you feel like kale luyinza okuba lwatukubamuko naye nga naawe owulira lulinga olwatukuba ekitono luyina ne wano lunsiiwa mbona oluyimba olwo kasooke nduwaane sinalwala when I listened to it the first time I got chills naluwuliriza abo bentambula nabo basobola okugamba nga buli wekaggwako nga bagamba mukazeeko kaba bakayita fever by Ava Peace omwana yayimba Ava, you did so well in that song. It is too good to an extent that I cannot be the only one who feels this way about this song. About that song, like Fever by Ava Peace. Yes. Yeah. Man. That's the song. Again, I'm not even going to think any further. That is the song. Bamusajja kiro wali ulidde nga lwali badde mu ddoboozi ya mukazi ng'eriryo. Ogamba nti oluyimba omusajja yaluyimba. Naye olwo nalwo nange mbadde nalimbye nga ye. Nga yakuyimbira naawe n'owulira nga omusajja, oh God. Ndowoozamu katini. Kuba sofa tuyina luli kuziriwo simanya nti ndidunoonya buno because we have tuyina Joshua Baraka, tuyina Elijah, tuyina Daxi, tuyina Chameleon, tuyina Alien Skin, tuyina sofa n'abasajja guno omwaka abadde tebatuwadde nnyo buli awo bwe tutyo yeah. Sidulaba n'abayimbi bampadde nabo simanyi siraba oluyimba lwabwe. Which kind of music do you listen to? I listen to all music. Naye aliwo gwosinga okuwulira ennyo maloboozi bali ba Celine Dion obeera eno mu batenzi abakiroboozi kiri awo bwekitomu ekito nga kyazannyisa. I listen to a lot of Ugandan music, by the way. Ugandan music, South African music. I love Zulu a lot. I listen to a lot of reggae music, the likes of Alain, Sana, Christopher Martin. Like I listen to a lot of reggae and a lot of Afrobeats. Ababa tunes bani. Kayimba ki akalinga kabera ka gospel kabera kaki akakuzaamu ko kumanyi kowulira nawe nobeera olwanti abantu bayimbye Katonda naye omwana ono oba kaluzungu oba kaani nga yakuyimbira Katonda naye n'owulira nga you really connect with them. Playlist yange ya gospel kabayimbi bantu naye abasinga ba mu church. Simwezo batema ba sibaffe eno. Erika abayimbi bantu waliwo luno luyimba lwa kanakazi amatunga tezeye amalowoozi gampulira omwana bamwisa Debbie asabira House of Deering. So enyimba ziri awo nyingi then waliwo ne kana kemba ka mwami Gideon Mulinde the late bakaita Mukama ninda Katonda akaseera kolyoleka bamalayika abakusinza bonna. By the way, I listen to a lot of worship hits. It's happening era batugamba abasinga okuyimba bali eyo mu church eyo abasinga okuyimba batugamba bo bakambwe nnyo bali side eyo. As we wind up tugenda mu political season eri very active. What's your take ku bantu abagamba nti
omuyimbi yalibadde abeera ne side gy'ayimbira. Are you going to perform for any, oba if it's politics you're not in? I can't say if it's honestly speaking, I'm not sure. Simani. Naye, I'm not that political really. Not in a mean way or a bad way. I know what happens in the country. Manye bituukawo. Buli kimu mbeera nkiraba ng'era nkimanyi. Nawe inateeka eyo side eno nga eri private. Sibigenda nnyo ate bayagawo. Sirina nnyo mbuno. Bondi oba ndiwe oba ndiwe. Mpulira nga my mind cannot handle that. There's a lot of work there. So since tonnaba kituukamu katulinde tulabe, because oyinza okugamba nti waaye sijjagira bwe nti naye experience ate nebeera nnungi oba nebeera mbi oba anyway it will depend. You will tell us in the next interview ndowooza ng'omaze experiencingako. Now let's talk about Tovayo, a song that comes after your project with Green Daddy, a song that comes after your Ogenda Kuchiraba project. Yes. I saw so many people waiting for it, but Wateka Yongo Bagami, this Friday we are dropping another one. Tell us the story about this song. The whole story about this song. Tovayo. Okay. Best Boy and I think we have a good friendship between me and Best Boy. Best Boy yampedeza akayimba mu inbox. Kayimba kalala nnyo nangamba naye Tracy badde nsaba onnyimbireko ku kana akayimba. Namugamba nja kufuna ki obudde nzite kirewo nkole. Olunaku ne lutuuka olw'okukola. Ekituuka mu studio ne ngamba anja kujja ne Doki ne mugamba nzije naani tukole naani nagamba sookubira Doki ne ngamba kaale. Ne tugenda mu studio ne Doki naye ne kituuka nga vibe. Ne tugamba tekiggwa. Leero. So he played some other beats there. Ne tubanga abatandika naye ng'era kati na playing rhythm ya Tovayo. Dr. Nangamba, she said, I've wanted to write a song. Ngakali, ngakachimpose. Like, I wanted to write a song that is ngakavude mzine ezafeza shegera nagamba ntagadde nnyo okuwandika kayimba ka love ngakali quiet and a bit slow, a bit very vocal, very emotional. Nangamba, I think we should work with this one. So Nangamba, okay, I feel the same way. Netutula. Naye tutandika okuwandiika. Era nga nze wendi nemugamba mbadde njagala mu Luswayiri namugamba njagala Luswayiri, Lunyaranda, Luganda, Luzungu kati nenjogera ennimi nnyingi. Nansekerera nangamba tekijja kusoboka. Swahili, you can only mix Swahili with English, you cannot mix Swahili Rwandese and so netutula netuwandiika line to line era oluyimba netulumala within a few hours, just like that. Ekirungi kya Doki ayina obwangu like ayina speed tasoka kulowooza. Ayinza okufuna wekigambo n'akiteekawo awo within a second nga afunye wakinyiga ekiggwa. Then munnaye we twamala okuwandiika Tovayo ne ntuula ne bass ekyo editinga buli kimu, buli melody. Ngamba wano teekawo kino, teekawo kiri. Kubawo bw'oti. Era naye twaddayo wano eno duwuliriza nga lumaze okumasteringibwa. Nemugamba naye Best Boy akantu kange kali wakajje. Nangamba kaliwa. Nemugamba kagenda we kati. Nibakateeka. Nakanoonya nga ye takajjukira. Nemugamba ddayo mu bwe wajjemu. Nangamba ng'ojjukira. Nemugamba yes, because I literally want it to be perfect to that dot. So twafuna concept ya, of course, a love ballad. Era nitula netwandika Tovayo. We wanted something that is
not entirely Luganda, something that's sweet. Nga tumixinzemu ko ku nnimi endala so that n'omuntu omulala waluwuliriza asobola okurelatinga from other countries. So netukaminga up n'ako akayimba nga bw'okalaba naye tovaayo ne tumumaliriza. Era project tovaayo bambi bwemba temunagiwuliriza mugende muginoonyeeko. It's a very lovely project. Producer Best Boy, writer Tracy Melon and Dr. Brain. Visuals Jezili, Carl Rayson yazi shooting. Kale kwegamba, it's overall amanyi ntaddemu mangi. That's what I can tell you compared to other projects. Okay. I feel like I've been hands-on. Kutovayo. Yeah, Kutovayo. Because melodies, interlude were all my idea. The videographer, like I literally handpicked everybody to work on that project myself. Remember they not going to video director those alabika abadde unaenze I handpicked everyone, like nabadde manyi ekintu kyenjagala mu mutwe nga manyi n'agenda execute. Do you have any other project coming out before the end of the year? Tuli mu September. Sure. Tulina October, November, December. Myezi esatu. Yeah, December definitely. It will be a collaboration. Yeah. Oh. Nice. Kali, Tracy Melon for you ladies and gentlemen. Wali erendonga bidedala. Mwagadela mumulaze love ya manyi nyo. Amongere dala okumwagala. Kubera ye chikwatagana n'endongo. Bwe yasimbulira ddala. To an extent nti even when she felt like she wanted to give up. Ate ebintu byamaana ebikyusa. So thank you so much for that love. Atera nayiira nkakasa akyayongera ddala okikuba. Tujja mubanja ekivulundooza effective next year. Wetuba tutandikira naye for now tusooke tulindeko ekivulu kimubanja kuba kati guno omwaka bw'aba atuwadde kitegeeza n'omwaka ogujja bw'atuwaza ezimu guli aba tasobola tuwona tuba tumusabye ekivulu awo ku kaserena awo netukawunzika ekyo netusobola nakyo kimaliriza. Your last remarks. Now UG. Abalaba them. Abalaba now UG. Amanya Stella Tracy Melon. Thank you so much for having me, Alpha. For those who don't know me, ndi mchara muyimbi eranga enyimba zange bambi mgene msikebereko Tracy Melon buli wamu. I'm sure you guys will love the music. Thank you so much for having me. I appreciate all the love, the support, the challenges, the posts. Bana mfano monje binsuka kunimbira ngasema nchakola, but I appreciate you guys very much. Thank you so much for watching. Ciao. We sign out.